Dhurv. That's so nice. But let's talk about the other actors in the film. Did you who had the chance of acting with Lal sir in this? Nariya scenes with Lal sir. Can I tell you that Lal sir's character is my favorite character in the film? Yeah, I love. It's What an too actor, good. right? Oh my God. You know, I had never seen a film with him. So, never seen a film? No, I hadn't seen a film with him, and I hadn't seen any of the. You've seen Karnan? Oh, I didn't. I haven't even made that connection. But he's so cool in this film. In like Karnan, where he says Manjanati Pursa, the old scene is very good so in good. Karnan. But it's just like it was. I don't know. It's like He's magic. Yeah. Yeah, He's correct. He's magic. Lal sir is just magic. he's a dude. He's like, sorry, I'm not used. What do you want? Sorry, what did she say? He's a dude. And then she looked at me and said, And then I said, nothing. It's a joke. Yeah, it was. sorry, என்ன கேட்டீங்க? So Lal sir, did you Yes. have scenes? லால் சரோட நிறைய சீன்ஸ் இருந்துச்சு. அண்ட் அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரெசன்ஸ், வாய்ஸ், ஒரு பயங்கர பேஸான ஒரு வாய்ஸ். அண்ட் ஹீஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டால். ஹி ஹஸ் அ வெரி கமாண்டிங் ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ். அண்ட் அவரோட நிறைய காட்சிகள் எடுத்தேன். அண்ட் ஒரு ஆக்டராகவே அவரோட ப்ராசஸ் பார்க்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. ஹி டஸ் திஸ் ரியலி பியூட்டிஃபுல் திங் வேர் நம்ம மாண்டாஜஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது, பாட்டுக்கான மாண்டாஜஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது டைலாக் கேட்காது இல்லையா? ஸோ அவர் ஒன்று ஆக்ஷனில் பேசுவார், அது தமிழாக இருக்காது, ஒரு மாதிரி மலையாளம் தமிழ் கலந்த ஒரு இதுவாக இருக்கும். ஆனால் அதுக்குள்ளே அவ்வளோ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அது பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு அந்த கேரக்டர் மேலேயும் அந்த படத்தில் இருக்கிற சுச்சுவேஷன் மேலேயும் அவ்வளோ பெரிய ஒரு புரிதல் இருக்கணும். இப்போ நான் வந்து அந்த இடத்துல இருந்திருந்தால் நான் உண்மையாக ஏதாச்சும் பேச ட்ரை பண்ணியிருப்பேன். ஒருவேளை நான் உளறிட்டு இருக்கேன்னா அது என் நடிப்பில் தெரிஞ்சிடும். ஆனால் லால் சார் வந்து அது பயங்கர இயல்பாக ஒரு விஷயம் ஒன்று பண்ணுவார். ஸோ அவரோட பேஸ் வாய்ஸில் நம்ம மாண்டாஜஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஜிப்ரிஷ் பேசிகிட்டு இருப்பார். ஆனால் அது அவ்வளோ அழகாக ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நம்மளும் பபான்னு ரிப்ளை பண்ண தோணும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சீன்ஸ் போயிடுச்சு. அண்ட் அவர் மாதிரி ஒரு சீனியர் ஆக்டர் அண்ட் ஹீஸ் ஆல்சோ அ டிரெக்டர் இன் மலையாளம் சினிமா, எக்ஸ்ட்ரீம்லி பேஷனட். ஸோ அவரோட ஒர்க் பண்ணது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங். And you want to say add on to Pasupati sir? Pasupati sir. Yeah, Pasupati sir has one of such a beautiful, and he's such a beautiful person also. He would bring us food and what, like he'll take care of you. The thing is also. that we are so we really want the audience and you guys to watch the film and experience it. It's like it's very hard to talk about these actors without talking about the characters. And it would be we'd be taking that joy away from you in experiencing it on screen, you know, because literally each and every person has done a very special performance. And I mean, I mentioned that I was crying. I cried because of Pasupati sir. I cried because of him. And you know, I think that when the film is done and when it's done very well and we're all celebrating, you know, we are going to, at that point, I think that you will like, we'll all have a little bit of verbal diarrhea because we'll be talking a lot about it. October 19 தேதி திரும்ப வருவா பெட்டரா இருக்கும் நினைக்கிறேன். But in the interview it's very special because it's the first time that the three of us are sitting with two people who have watched the film. Exactly. We have not watched. We have not watched the film. No. So நம்மளும் ஆடியன்ஸ் பார்க்கும்போது நம்மளும் நீங்களும் பார்க்க போறீங்க. So Four of us. Four of us will go. Talk about Pasupati sir. Yeah. அவர் வந்து எங்க அப்பாவோட கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 படம் பண்ணியிருக்காரு. அப்பாவோட வில்லனா 2 படத்தில் நடிச்சிருக்காரு நினைக்கிறேன், தூள்லையும் ஆறுலையும். Somebody who has played iconic villain roles over the years, Patas Balu and all that. And he's a very seasoned, very nuanced actor. So அவர் வந்து நிறைய மெத்தட் ஆக்டிங் பண்ணுவார். ஸோ நம்ம 2 பேரும் கூட நிறைய காட்சிகள் இருந்துச்சு, அவர்கிட்ட நிறைய கற்றுக்க முடிஞ்சது என்னால். ஸோ எஸ், அவரோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து எங்கள் அப்பாட்ட ஒரு கொடூரமான வில்லன் ப்ளே பண்ணதுக்கப்புறம் அவர் வந்து எங்கள் அப்பாவாக நடிக்கும்போது அங்கே ஒரு சின்ன மேஜிக் நடந்த மாதிரி. And when you see them, you know, whatever, நீங்கள் ஒரு ஆக்டர் தான், நீங்கள் உங்கள் சீனில் இருக்கீங்க, எல்லாமே இருக்கும். பட்
ஒரு கட் சொல்லும்போது sometime during the shoot நீங்க நினைச்சு பாருங்க நம்ம அப்பாவோட நடிச்சவர்ல இவரு இப்படி நினைச்சு பாப்பீங்களா? அந்த மாதிரி நினைக்கவே இல்லை. அவரு வந்து எங்க அப்பாவா நான் நினைச்சிட்டேன் இந்த படத்துல. எங்கேயோ அவர் வந்து ஏன்னா தூள் அப்போல்லாம் ஒருவேளை நான் அவரை பார்த்திருந்தேன்னா ரொம்ப பயந்துருப்பேன். அவரை பார்த்துட்டு கொஞ்சம் மஜால கூட மஜால but they are very very close, you know, like brother they're brothers in that movie. Yeah. But how versatile அவங்க அதுவும் பசுபதி சார் வந்து பாத்தீங்கன்னா is one of the best the nation has. I agree completely. There's no two ways about it. இல்ல two times நம்ம யோசிக்க தேவையில்லை. அவ்வளோ ஒரு ஆனா அது அப்படியே தமிழ்ல ஒரு வார்த்தை இருக்கு அசால்ட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி அப்படியே சாதாரணமா செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாரு. That's such இந்த மாதிரி ஆக்டர்ஸ் ஓட ஒர்க் பண்ணும்போது you guys get tensed. ஐயோ நம்ம நல்லா பண்ணோம் அந்த மாதிரி ஒரு போட்டி போய் இல்லை அவரோட சேர்ந்து நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டு பண்ணோம் அந்த மாதிரி என்ன நினைப்பீங்க? ஏன்னா பிகாஸ் எனக்கு தெரியாதனால உங்களுக்கு கேட்குறேன், உங்களுக்கு எப்படி தோணும்? அந்த சீனை ரொம்ப இயல்பாக அதை மாற்றிடும். நீங்கள் பசுபதி சாரோட நடிக்கும்போது ரஜிஷா கூட உண்மையாக நம்ம ரெண்டு பேரும் அது வந்து அவரோட நம்மளோட அப்பான்னு நினச்சி பண்ணுவோம். சேம் வித் அனுப்பமா ஷியாஸ் அவங்களோட பசுபதி சாரோட சீன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆக்டர் ஒரு லெஜெண்டரி ஆக்டரோட ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களால் ரொம்ப இயல்பாக உள்வாங்கி அந்த சீனை பண்ண முடியும். ஸோ போட்டி அதெல்லாம் இவங்களோடலாம் போட்டி நம்ம போடவே The fact வேண்டாம். is that no, how does an actor become legendary? That's because they are very and the opposite இருக்கிற அவங்கள அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளா வச்சு அவங்கள இருந்தா அந்த மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்களால எடுக்க முடியும். அதனால தான் அவங்க legendary actors. That's why they're there. And he's see you asked me, you know, tension varuma or will you feel like oh I have to give it? I feel like it depends on what energy the actor is giving you. The senior actor or the legendary actor is giving you. And most of the legends, most of the legends, what they give is this nurturing energy. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் நான் இல்லை, it's not I me myself, இந்த படம் தான் முக்கியம். Okay, they don't put themselves first. No. So and they want you to succeed. They see you as their successors or you know upcoming generation. They want cinema as such to do well. To good talent to come, so they'll nurture you and then they'll feed you good food also. You know, That's something else about பசுபதி சார். நானும் அவரும் நிறைய இன்டென்ஸான சீக்வன்சஸ் எங்கள் ரெண்டு பேரும்குள்ளே நைட்டில் ஷூட் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு. அவருக்கு வந்து நான் எந்த சீன்னு சொல்ல முடியாது, பட் வி ஷாட் அ சீன் where after that he had a very bad white fungus infection because we were in சளியில் இருந்ததுனால. ஆனால் இப்போ வந்து நான் வந்து இன்டர்வியூஸில் சொல்கிறேன் எனக்கு கை உடஞ்சிருக்கு பால் உடஞ்சிருக்கு இந்த ப்ராசஸில் இன்ஜுரிஸ் ஆகிருக்குன்ட்டு. ஆனால் அவர் மாதிரி ஒரு லெஜெண்டரி ஆக்டர் இந்த சுச்சுவேஷன்லேயும் லைஃப்பில் அவ்வளோ சாதிச்சதுக்கப்புறமும் அவர் இந்த கஷ்டங்களெல்லாம் தாண்டி ஒரு நடிகனாக அது எங்கேயும் சொல்லாமல் பதிவு பண்ணாமல் இருக்காருன்றது இல்லையா. பட் நான் வந்து அவரோட லாஸ்ட் எனக்கு மீட் பண்ணும்போது he was telling me I almost had to have a surgery because I had a white fungus infection and it could go to my brain. I think that's something so inspiring that I'm the only person who heard about that. நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன், இப்போ உங்களுக்கும் தெரியும். ஆனால் இல்லைன்னா தெரியவே தெரியாது, அப்படியே கடந்து போயிடுவார். ஆமாம், அதில் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தார், ரொம்ப நாள் அவர் காய்ச்சலோடு இருந்தார், ரொம்ப போராடினார் அந்த டைமில். ஸோ sure, when the PR game is so strong, everybody have to do this அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இந்த உலகம் கொண்டு வரும்போது there we have gems, legends like you know பசுபதி sir who just அதை கடந்து போய்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்களுடைய ஒர்க்குக்கு. இல்லை, that is so nice and it's inspiring and it's also very promising. நாம் வந்து ஒரு இப்போது யங்காக இருக்கும்போது இப்படி பண்ணணுமா அப்படி பண்ணணுமா அப்படி ஒரு டவுட் இருக்கும்போது இவங்கள மாதிரி ஒருத்தவங்க பண்ணி அது நல்லா அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு அந்த லெஜெண்டரி ஸ்டேட்டஸ் கிடைக்கும்போது ஓகே திஸ் இஸ் த ரைட் பாத் டு கோ அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையும் நமக்கு வரும். I think Pashupati sir is the best part of our film and we are so lucky to have him and his performance. Pashupati sir, they all love you. Right? Yeah. Okay. So next we have to talk to the producers. அவங்க கிட்ட திரும்ப பேசிட்டு வந்துறேன். ரொம்ப நேரம் இங்கே பேசிட்டேன், டக்குன்னு அங்கே பேசி. That's okay. Go on. Aditi, I just have to ask a question. Aditi will give me the entire answer. Nothing to worry, right? I talk a lot. This is a real problem. But you spoke really answer well. everyone's Aditi. You spoke Made us really remember. well. Yeah, we were just listening to you and we got, I think like I felt Tirunelveli, I could feel it, like whatever it is. You should do a podcast. It's so nice, like it's so soothing to hear, like it's such She's wise a very thoughts. articulate, wise person. Yeah.
That's the thing. Why? Oh my god, I'm not saying it. But no, genuinely, நானும் சில கஷ்டமான சிச்சுவேஷன்ஸில் இந்த படம் இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு என்னை வந்து மீட் பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக இந்த படம் ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது எப்போ ஆரம்பிக்கும் எப்படி ஆரம்பிக்கும் எதுவுமே தெரியாது. ஒரு நாள் வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் என் சைட்லேருந்து யாரோ அதித்தின்னு யாரோ உங்களை மீட் பண்ண வராங்கன்னா அதித்தி யார், நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து ரஞ்சித் சார் தானே அப்படின்ட்டு நான் யோசித்தேன். வந்து மீட் பண்ணி இந்த ஷூட் எப்போ நடக்கும் எப்படி நடக்கும் அதெல்லாம் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்க. கடைசியில் அவங்க சொன்னபடி நடக்கலை. இருந்தாலுமே ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே ஒரு பில்லராக இருந்திருக்காங்க இந்த ஜேர்னியில். ஸோ அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் ஸ்கில்ஸ் பற்றி சொல்லாமல் அவங்க ஒரு பர்சனாக ஷி ஹஸ் அ எக்ஸ்ட்ரீம்லி பியூட்டிஃபுல் ஹார்ட் and an extremely beautiful mind to be able to articulate her emotions. Yeah, that's so nice. You want to thank me for that? And no. I have to say her production skills is also too good. Listen, Way of dealing with things, and you there, you know, you totally have to take a different angle to it, and then you have another person also who is your co-producer, which is Paranjit. So how helpful was he to you, the whole process? And was there any time you felt little tired or shaken? Or I mean, like every day. Like every day. Okay. I'm telling you, that's why I love this gada 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 gada, because it is like gada gada every day. You know, I have to tell you an anecdote which I feel like very nicely encapsulates my experience. The first day of shoot, first couple of days of shoot, these are going gada gada. Anupama has called me, and I'm calling up you know, my partners and saying that, look, I don't know if Anupama is going to do this film, because it's like looking a little dicey, because like she's really overwhelmed, and you know, all this is happening. And I call up Manent, who's the EP on the film. She calls me up and she's like, just wanted to discuss one thing with you. You know, these people are shooting in a field, there's a lot of water, and the production team has just told me there are a lot of snakes in the water. So I was like, what is this? And you know, like I've worked on some international productions also. I worked in Bombay, and like generally like it's like super organized, and there's like safety first, and it's, you know, like it's all of that, and then suddenly they're saying there are snakes and all in the water, and these are in the water, and that was BISON, because we never got a full script. Okay, we got a beautifully written short story. Scene order. No. Started with a short story. He wrote it like a short story. It was a beautifully But the story was different then, no? But May of 2020. 2020. Yeah, Okay. May of 2020, I got a Received beautifully written short story, and then after that, like I always thought that, okay, this year we'll have the script. This year we'll have the script. This year we'll have the script. Film is over. There is no script. Okay, and the thing is that I'm very grateful to Applause that they indulged that, because you know, we would be like sending them all this information, and okay, you know, this is the budget and all that. Basis apropos nothing. It was like a leap of faith. So for me, it was very like unlearning everything. Okay, you have to be able to support the creator for who they are. If you try and bind them in a specific kind of approach to filmmaking, a specific kind of approach to the release of the film, a specific kind of approach to the making of the film, then you take away from yourself the talent of the creator. This is not a director, this is a craftsman. And it's like a sculpture, and he's like slowly sculpting this. It. And like when he's got to the nose, no, he's realized that, okay, I don't want this kind of nose, it's like this kind of nose. And then you just have to find a way of kind of like working through that. Adapting to it. If you ask him, he will tell you that I tortured him. So he will say, through the film, it was like budget. Kaasilla. I was telling them that my two She's the only I only Tamil know she knows she's This is Kasi ille. This is
I feel like I've completely forgotten your question. Yeah. I got that halfway through. But you had this anecdote to explain the whole summary of. Basically, what I wanted to say is that like this was that scene is actually a beautiful scene in the film, with the snakes in the water and all of these people there, and had we Happy responded, to know that. there are so many more. It's like it's all coming back to me. But you know It's what I felt? These guys also jumped into a lake. Lake. And none of you know how to swim. I barely knew, but she just went somewhere, and I remember No, holding I her hair. learned கொஞ்சம் swimming for Karnan. கொஞ்சம் தான், but நான் இதில் குதிச்சதப்போ என் கால் இது சுத்தி போயிடுச்சு, என் skirt. Okay, so I couldn't come up. Can I share the story? If I can't, you can cut it off, no? Okay. Anyways, I jumped, okay. I jumped and I'm going down. And I know, நான் போயிடுச்சு. I have to jump அப்ப இந்த first. 10 I'm செகண்ட் already in the என் water. லைஃப் ஃபிளாஷ் ஆயிட்டே இருக்கு. இந்த மரணத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த 10 செகண்ட்ல லைஃப் ஃபிளாஷ் ஆயிட்டே இருக்கு. Suddenly, I don't know. I was pulling her. Yeah, people are pulling me out. அண்ட் நான் வெளியே வந்து தண்ணிக்குள்ளே வெளியே வந்து எல்லாரும் கழட்டா பின்ன திரும்பி பார்த்தா கூலிங் கிளாஸ் போட்டு ஒருத்தர் தண்ணியில் இருக்காங்க. பார்த்தா மாரி சார் ஓகே, கூலிங் கிளாஸ், ஷூ, சாக்ஸ் எதுவும் கழட்டாம நான் he jumped. Who does that? Which director will do? And when you already have safety people on standby, அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க, குதிக்கிறதுக்கு தண்ணிக்குள்ளே ஆள் இருக்காங்க. இந்த Actually, Mari sir kept asking me. I had to jump, and then he kept telling, "Take care of Rajisha, take care of Rajisha." I was like, even if I die here, no, I'll take care of Rajisha. I was all prepared. Then, moment she jumped, she went somewhere. I'm trying to hold her skirt. Because my director knows I'll die. But he kept telling me at least 20 times that, "Where is Rajisha? Hold her." That's the experience. He has good experience. But I'm so see which director will jump like that. But that, not just for me, even for like everyone. Like Dhurvkaga அவர் என்னெல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இந்த கபடி கிரவுண்ட்ல எல்லாம். Yeah, it's crazy. Like, he played kabaddi. He was like before with a sling. He had a broken arm. Paris போட்டு ஒரு கை உடைஞ்சிருக்காங்க. But he's doing it. And he had to take off the sling. To get into the water or something, to show something, no? Underwater shoot பண்றதுக்கு அவர் சொன்னாங்க plaster of paris கிட்ட கண்டிப்பா தண்ணிக்குள்ள போக முடியாது. So he said, okay, remove the plaster of paris. I was like, sir, ஆனா கை ஒடிஞ்சு இருக்கு, கை எல்லாம் okay, let me just. I was like, and when your director is giving that much effort, how will you not give? Yeah, true. Right, so when he is setting such examples in front of you, how can you not? அப்போ அதனால தான் குதிச்சேன். But see, even with snakes, but another thing I want to say is that ஊர் மக்கள் இருக்குல்ல, அவர் எல்லாரும் இந்த பாம்பு, இந்த எல்லா like all animals கூட they coexist. Yeah, coexist. That is an aspect in all of Marisa's films. If you have noticed, animals are a core part of it. He actually has a beautiful office. I don't know if you visited, but it has these beautiful, stunning portraits of animals. He is such an animal lover. So what he says is that if you do not disturb them, or if you are not a threat to them, they'll never attack you. அப்போ அதனால நம்ம தண்ணிக்குள்ள போகும்போது நமக்கு தெரியாது இல்ல ஸ்னேக், நம்ம த்ரெட்டே இல்ல, not attack. Yeah, makes sense. But that's how immersive it was, like as an experience for everyone, that's how immersive it was. There was no pretending. Good. Okay, now that we've come to the final, I have one final question. You guys can say why we should come and watch Bison. Give us one good reason. Forget all the promotion, forget what and all, நீங்க இது வரைக்கும் சொன்னது எல்லாமே மறந்துருங்க. Okay, just close your eyes for a minute and think, இதுக்காக Bison வந்து பாருங்க. Give your twist answer. We'll start off with Sameer sir. Why you should see Bison? You heard all the people talking. Some people haven't seen the film yet. Most of us haven't read the script yet. You have a North Indian gang working with a South Indian gang. There's very few people know what really is happening here. So I think the real reason why you should come and see Bison is because it's a movie made from the heart, and it really comes from Mari Selvaraj. It comes truly from his soul, and you should come and see it. Okay, Anu? I think first of all, Mari sir's magic is always something really special that I look forward to, so I'm sure definitely. And this time it's a sports drama, and we have very rare films like this that happen in the industry.
beyond just a sports drama. There's a lot of it's very raw rooted kind of an emotional film with a lot of elements to it. And like Aditi was saying, when Mari sir asked Aditi or told Aditi about how he doesn't want Dhurv to act as a kabaddi player. He wanted Dhurv to be a kabaddi player and he wanted to capture it. I think that's translated well. So I think that magic That is reason. what something you should experience in theatres. Yes. Okay, Aditi, a quick one from you. I think a film that can make you laugh, make you cry, make you feel a little bit of yourself on screen, and let you take something of itself with you when you leave the theatre. That's a really special film, and that's what this film is. Okay, Rajisha. I feel like we had a lot of fun filming this. We had a lot of problems also filming because it's a very intense film, right? But none of it matters. None of it matters. நம்ம எப்படி இந்த படம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. What matters is என்ன படம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, right? அந்த படம் definitely is a great watch. I can vouch for that, even though I have not watched the film. So think of my confidence, right? Okay. Padikaga, please watch our film in Diwali for Diwali. Sweet. என்ன சொல்ல வந்தேன், சாரி. இப்போது இங்கே இருக்கிற எல்லாரும் வந்து பயங்கர எஃபர்ட் போட்டு நம்ம பண்ணதுனால நீங்கள் இந்த படம் பார்க்க கூடாது. ஏன்னா எல்லாரும் தான் பயங்கரமாக உழைச்சி படம் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இங்கே இருக்கிற எல்லாரும் வந்து இது ஒரு சினிமாவாக போய் எப்படி போய் சேரப்போகுதுன்னு மறந்துட்டு இயல்பாக ஒரு வாழ்க்கை ஒன்று வாழ்ந்திருக்கோம் மாரி சாரை நம்பி. ஸோ அது வந்து ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். நிறைய படங்கள் அப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இந்த படத்தில் இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே வந்து முழுமையாக நம்மளோட டைரக்டரை நம்பி ஒரு அவுட் ஆஃப் பாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று வாழ்ந்துட்டு வந்து இங்கே உட்காந்து உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால எல்லாரும் பார்க்கணும், நாங்களும் பார்க்க பயங்கர ஆவலாக இருக்கோம். எல்லாரும் பாருங்க, அதை பார்த்து அதோட ரியாக்ஷன் பார்க்குறதுக்கு இவங்க எல்லாருமே the entire cast and the crew is waiting. So October 17th is the day. So save the date and get to the theatres and watch Bison. கண்டிப்பாக பாருங்க, உங்களுடைய மனதை வருடக்கூடிய ஒரு படமாக, உங்கள் நினைவில் நிற்கக்கூடிய ஒரு படமாக இது அமையும்னு இந்த என்டையர் டீம் அண்ட் காஸ்ட்க்கு வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுட்டு all the very best for Bison guys and Bison guys and இந்த பைசன் வந்து இதோட வெற்றி விழாவில் நாங்கள் எல்லாம் வந்து உங்களை சந்திக்கிறோம் and we will give you congratulations. இப்போ all the best சொல்கிறோம், அப்போ வந்து congratulations. Thank you so much and thank you so much Didi for such a beautiful interview. It's a pleasure talking to you. Thank you. Had a really lovely time. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. See you on October 17th. Bison it is.